La fête de l'entreprise était pleine. La musique forte. Des gens riant. Des vers s'entrecoquaient partout. G circulait dans la salle. Essayant d'être sympathique avec tout le monde. Même si G n'y connaissait presque personne. C'était la première fois que G participait à un événement de l'entreprise de mon FIANCE, acute.il. Était en train de parler avec quelques clients qu'on employé s'est approché de moi avec un sourire un peu curieux. On aurait dit qu'elle voulait engager la conversation. Elle m'a regardé. Allègrement penche la tête à te demande d'un ton presque décontracté. Alors, tu lui as pardonné à ses tromperies. Pendant une seconde s'est cru avoir mal entendu quelle tromperie. Son expression a changé immédiatement. Son sourire a disparu. Ses yeux sont écarquillés. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sa peau sur son visage. Oh, mon Dieu! Tu n'y savais pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. On aurait dit que le bruit de la fête avait soudainement diminué. Je n'entendais plus que ma propre respiration. Je n'y savais pas quoi. Et je demande en essayant de garder une voix ferme. Elle commence à regarder au fidèle, clairement nerveuse, comme si elle cherchait une sortie. Je penses que tu le savais déjà. Tout le monde en parle cette semaine-là. Mon estomac s'est nu parle de quoi? Elle passe la main dans ses cheveux, complètement mal à l'aise quand il est parti au congrès de l'entreprise. Il n'était pas seul. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. J'ai regardé de l'autre côté de la salle, et j'ai vu mon fiancé rire avec ses collègues. Un verre de whisky à la main, parfaitement détendu, comme si rien ne s'était passé. Comme si ma vie n'était pas en train de se fondre là. Au milieu d'une fête pleine de gens qui semblaient savoir quelque chose que moi je n'avais jamais imaginé. C'est là que j'ai compris quelque chose .parfois. La vérité n'arrive pas comme une grande révélation. Parfois, elle arrive sous la forme d'une question innocente, posée par la mauvaise personne. Au moment le plus inettendu instant-là, j'ai réalisé que j'étais la seule dans toute cette salle n'y pas encore connaître l'histoire complète. Asterisk la fête continuait orpheusement comme si rien ne s'est passé. Mais pour moi tel était devenu étrange, lointain. Comme si je regardais cette scène de l'extérieur de mon propre corps. Je regardais encore l'employé devant moi, essayant de comprendre si tout cela était un malentendu ou une blague de tes mauvais goût. De quoi est-ce que tu parles? Et je demande encore une voix, cette voix plus doucement. Elle apprécie une grande inspiration, clairement regrettant d'avoir ouvert la bouche. Je penses vraiment que tu le savais. Tout le monde en parle après le voyage du congrès. Je penses que vous aviez déjà réglé. Mon
Carbatate si fort u j veille l'impression qu'il allait sortir de mon poitrine. Règle quoi? Alcest mordu li lever et est resti silencieux, pendant quelques secondes. Ias on dit qu'il avait eat avec une femme l'orbus. Je n'y connais pas les details. J'ai seulement entendu des commentaires. Si te plaît, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Pendant quelques secondes, je n'ai pas réussi à répondre. J'ai simplement tourné lentement la tête vers l'autre quitte de la salle dont il était là. Mon fiance. Acute dot. En train de l'AR. Et dot de TRINQUER.AVE. See la même expression comme Q. De ATUDE.T. See moment law. La seule chose qui me traversait l'esprit était une question. Comment quelqu'un peut paraître aussi normal, alors qu'il cache quelque chose comme. J'ai essayé de me reprendre. J'ai force un sourire pour l'employé. Merci de me l'avoir dit. Elle semblait vouloir disparaître sur place. Je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problèmes. Tu n'as rien cause. AIG acute pont du dot mais la vérité. C'est qu'elle venait de mettre toute ma vie sans désistir. ESSOUS. Dot J. Single quotes. AI marche. Jusqu'au bas de la fête en essayant de respirer profondément. Je demande de l'eau parce que je savais que si je buvais de l'alcool à ce moment-là, je perdrais probablement complètement le contrôle. Mon esprit a commencé à remonter dans les temps. Et si fameux voyage pour le congrès d'Oil. YATL 3 mois plus TT.G mean. Salvians parfaitement parce que cette semaine-là, il était étrange. Il mettait plus de temps à répondre aux messages. Il disait que les conférences finissaient tard. Puisqu'il allait dîner avec les collègues de l'INTR, EPR, ISE. Je n'ai jamais su con, qu'est-ce serait. JAMA en relight. Je lui faisais confiance d'une manière presque naïve. J'étais perdu dans ses pensées. Quand j'ai senti une main sur mon épaule, c'était lui. Mon amour, tu as disparu, dit-il en souriant. Je te cherche is dot je la regarde et acute dot vrimat regarde, comme si je voyais ce visage pour la première fois. Tu parlais. Avec qui? Avec un employé de l'INTR EPRAC et le price en verre au bar, ah oui? Qui? Je crois qu'elle s'appelle Camille, dont je ne savais même pas si c'était vraiment son nom. Mais j'ai dit le premier qui m'est venu à l'esprit dot. Et c'est là que j'ai vu quelque chose dot you chose de petit, mais impossible à ignorer. Pendant une seconde. Just une seconde, sans sourire est fig acute.pre, squ imperceptible. Mais je l'ai vu. Camille? A-t-il répété? Oui. De quoi parlez-vous? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé la façon la plus directe possible.
Elle me demande si je t'avais déjà pardonné. Tromperie. Le silence qui est suivi et semble durer une éternité. N'a pas répondre, du il. N'a pas il. N'a pas ni. Il m'a simplement regardé et si moment-là j'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale, parce que parfois la vérité n'apparaît pas si que la personne dit, elle apparaît dans si que l'air. Personne n'arrive pas à dire. De quoi est-ce que tu parles? A-t-il finalement dit? Mais la question est sortie trop lent tard. C'est si qu'elle me demande. Et je continue. Si je t'avais déjà pardonné. Il passe la main sur son visage. Mon amour, tu sais comment c'est dans une entreprise. Les gens inventent des choses. Donc il n'y c'est rien pas. Bien sûr qu'un homme je suis resté silencieux. En la regardant en essayant de lire chaque détail de son expression. Tu le jures? Il hoche la tête. Je le jure et c'était là le problème. Plus il parlait, plus quelque chose en moi disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si n'était pas exactement si qu'il. DISAIT.C single quotes acute la manière. Son. Regarde qui c'est dit tour NAIT. La façon dont il évitate. D'approfondir le sujet. Qui était la femme? Et je demande il n'y avait aucune femme. Alors pourquoi les gens en parlent? Parce qu'il y a des gens communs. Partout il y a de rire, mais son rire n'était pas naturel était. Et si moment-là j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Quand on fait trop confiance à quelqu'un, on ignore beaucoup de signes de petits signes. Des choses qui, en regardant maintenant, semblaient évidentes. Le voyage il m'y répondait. Presque jamais acute phone les jours à l'est revenu et ange la façon dont il changeait de sujet quand je lui demandais comment c'était passé. Congrès. Je respire profondément. Asterisk. REGARD- Il m'a regardé est-ce qu'il s'est pas cause pendant ce voyage. Il est reste silencieux pendant quelques secondes. Secondes beaucoup trop long et c'est là que je l'ai senti. Avant. Même qu'il ouvre la bouche. Cete. Horrible sensation dans la poitrine qui apparaît. Seulement quand on sait que quelque chose vient faire mal. C'était une erreur. A-t-il finalement dit et ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout l'air avait quitté la pièce. Une erreur? C'est arrive une sous FOIS. La musique de la fête continuait à être forte. Les gens continuaient de rire d'tr inquire de prendre des photos mais pour moi. C'était comme si le monde s'était complètement arrêté.
Tu mi la dia? Il mis du tong et répondre et si silence attudit. Genie savait pas comment j single quotes ai. Les capper un petit rire sans jour. Donc tu ne l'as pas mis le dire. J'ai allé le faire. J'avais juste besoin de temps. Toi moi si n'était pas assez de temps. Il n'a pas aria coupon du j single quotes ai. Regarde autre de moi. Asterisk soudain. J commence et remarque quelques personnes qui regardent dans notre direction. Peter parce qu'une autre conversation devenait trop tendue. Peu théâtre parce que certains d'entre elles savaient déjà exactement de quoi nous parlions. Qui est-elle? Et I demande et écoute. Elle est ferme les yeux pendant une seconde. Ça n'a pas d'importance. Pour moi si elle soupire. C'était quelqu'un que j'ai rencontré lors bus. Quelqu'un de l'entreprise. Encore du silence. Et si silence était la réponse. J'ai senti mon estomac saigneur, donc tout le monde ici le savait. Il a essayé de répondre. Si n'est pas comme ça. Tout le monde le savait sauf moi. Quelques personnes entourent la tea. Il a essayé de me calmer. On en parlera à la maison. Non, j'ai secoué la tête. On en parle maintenant. Passe. Quasi moment lors, une chose était devenue. T'es clair pour moi. Si n'était pas. Seulement une question de tromperie. C'était le fait que j'étais entré dans cette fête souriante. En parlant avec des gens qui apparemment savaient quelque chose qui changeait complètement ma vie. Et personne n'avait rien dit. Persone.jusque cette question. Cette simple question qui avait tout fait exploser. Tu as eu avec elle seulement une fois. Et je demande. Il a encore été acute, c'était acute. Trop longtemps. Dieu. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Mais j'ai refusé de pleurer alors. Pas devant tout le monde. Tu allais te marier avec moi. Je sais. Tu m'as demandé en mariage. Je sais. Et malgré que tu as fait d'autres, il n'a pas répondu. Parce qu'il n'existe pas de bonne réponse à une question comme celle-là. J'ai respiré profondément encore une fois. J'ai regardé toute la salle. Les lumières les musiques. Les gens et j'ai réalisé que cette endroit était soudain devenu insupportable pour moi. Je m'en vais. Mon amour. Non, j'ai lève la main. Ne m'appelle pas comme calme, INTEN, ANT. Elle a essayé de tenir mon bras parlants. Pas ici, J single quotes, I price mon sac. Avant de petit je la regarde une dernière fois. Une question. Elle avait l'air désespéré maintenant. Quoi? Qui était la femme? Il reste silencieux. Et à ce moment-là j'ai compris autre chose. La paire de TOUTE. PARCE.
Q parfois si n'est pas seulement une tromperie. Parfois, c'est quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui est dans cette fête. Peut-être, même en train de me regarder à cet instant précis. Gilly fixe en attendant la réponse dot. Et connaît finalement dit le nom. J'ai eu l'impression que le monde avait cessé de tourner. Asterisk connaît finalement dit le nom. J'ai eu l'impression de recevoir une décharge électrique. Juliana. Pendant une seconde, je n'ai pas réussi à réagir. Si nom tournait dans ma tête, comme si refusait de prendre sens dot Juliana, dot je connaissais. Une Juliana dans el single quotes. ENTRE. PRSE dot. Tout le monde la connaissait. Elle travaillait dans le service administratif. Sympathique. Toujours tes poli avec moi quand je passais par là. Et soudain plusieurs souvenirs ont commencé à s'assembler dans l'air. Facondant elle me serait un peu plus fort dans. S'esbrasse quand elle me vit au YA dot. Les fois où elle me demandait des nouvelles du mariage. Les messages police qu'elle envoyait, quand elle organisait des événements pour l'entreprise. Regarde orphe de la fête presque sans m'en rendre compte. Elle est ici sûre. Il n'a pas répondu dit et menti do et de la a suffi. Elle est ici n'est-ce pas? Il est super. Oui. J'ai ressenti un mélange de colère, d'humiliation et d'incrédulité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Tu as eu le courage de m'amener à la même fête qu'elle. Je n'y penses pas que resterait. Bien sûr que tu n'y penses pas. J'ai les. A capper un petit rire sans joie. Parce qu'apparemment tout le monde le savait sauf moi dont il essaie de dire quelque chose. Mais je n'y l'ai même pas les parler. Oh Estelle, s'il te plaît, n'y fais pas que ici. Oh Estelle, il regarde discrètement de l'autre quitte de la salle dot. Et même sans qu'il le désigne directement. J'ai suivi son regard dot et je l'ai vu. Juliana était près d'une table en train de parler avec deux personnes. Elle riait, tenant un verre de vin, complètement tranquille, comme si elle n'avait pas fait partie du plus grand mensonge de ma vie. Dans ma vie dont j'y suis restée. À la regarder pendant quelques secondes dot et à ce moment-là, une partie de moi valait simplement petit. Mais une autre partie. C'est forte. Voulait des réponses. Je vais lui parler. Tu n'y vas pas le faire. Si. Qu'avait devenu un scandale. Tu aurais dit penser avant. J'ai commencé à marcher dans ces directions. Chaque pas semblait lourd, comme si mon corps essayait de m'empêcher d'avancer. Mais j'ai continue acute.qund, j'étais à quelques mètres d'elle. Elle m'a vu dot et I dot si sourire poli de toujours. Salut. Justement, je voulais te parler de la décoration du mariage. Je me suis arrêté devant elle. Tu es couché avec mon fiancé? Son sourire a disparu immédiatement.
Les deux persons qui parlent avec elle sont restés complètement figés. Le silence offre de nous est devenu lourd. Et elle commence. Occupe pons dont elle regarde rapidement par dessus monopole, probablement pour la cherche. Et quand elle a vu qu'il était quelques mètres en train de nous regarder, tout est devenu clair sur son visage. Je ne savais pas que tu ne savais pas. Cette phrase, cette maudite phrase, c'était comme j'étais de l'essence sur le feu. Donc tu savais qu'il était mon FINCE. Acute de Alice, resté silencieux. Tu le savais ou pas? Je le savais. J'ai senti la colère monter comme une vague. Et malgré que tu as été avec lui, ce n'était pas prévu. Que ni, laisse jamais, n'est-ce pas? Plusieurs personnes offrent de nous faisant clairement attention maintenant. La musique continuait. Mais on pouvait sentir cette tension étrange se répandre. C'était pendant la congrès, dit-elle. On a bu et c'est arrive deux fois. Elle baisse SYEUX.DONC. Au moins. L'audacieux. Il avait dit la vérité. Tu comptes continua à travailler ICI comme si rien ne s'était passé. Et je demande, je ne voulais pas que tu le découvres comme vraiment. J'ai ri encore une fois sans le moindre jour. Parce qu'apparemment tout le monde le savait déjà. Elle n'a pas répondu et si silence a tout confirme. J'ai regarde offre de moi encore une fois. Certains emplois ont détourné le regard. Quand elles ont vu que je les regardais. D'autres ont fait semblant de continuer à discuter à ce moment-là. J'ai compris l'ampleur de l'humiliation. Ce n'était pas seulement une tromperie. C'était toute une histoire qui circulait dans mon dos pendant que je préparais un mariage. J'ai pris une profonde inspiration je me suis tourné vers lui, qui c'était maintenant l'approche c'est fini. Il est devenu pâle, mon amour. Ne m'appelle pas comme ça. On peut arranger que arranger? J'ai secoué la tête. Tu m'as trompé. Tu m'as menti pendant 3 mois et tu m'as amené à une fête pleine de gens qui le savaient. Il a essayé de prendre ma main je l'ai retirée as d'être toute chance de confiance qui existait. Ces étaient pleins de désespoir maintenant. J'ai fait une erreur. Une erreur. C'est oublier son portefeuille et la maison. J'ai serré mon sac plus fort. Car c'était un choix je me suis tourné pour petit. Mais avant de petit, j'ai regardé Juliana UNEFOIS.L. était complètement livide maintenant. Profite. J'ai dit. De quoi? Parce que maintenant, il est ton problème. J'ai commencé à marcher vers la sortie. La salle semblait beaucoup plus silencieuse maintenant. Même si la musique CONTINUA.CHAQG faisait, semblait enlever un énorme poids de mes épaules.
Mais en même temps ouvrir un vide étrange. Quand je suis arrivé près de la porte, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était lui. S'il te plaît, n'y passe pas comme ça. Comment tu voulais que j'y parte? Il n'a pas répondu. On a human histoire, on avait du time. Je me suis arrêté un instant je l'ai regardé Peter. Q to M single quotes AMES dot J single quotes. Et I respire profondement. Mais qualquun, qui aime ni fate passi Q to as fate dot J single quotes et I pousse la porte. Et j'ai senti l'air froid de l'ennui frapper mon visage. Pour la première fois depuis des heures, j'ai réussi à respirer VRAMENT dot J single quotes, et I marche jusqu'au packing, avec les mains TREMBNTES dot J suis entré. Dans la VOITURE dot et je suis resté là quelques minutes dot. En silence, not pensant à tout. O marriage qui n'aurait plus lieu. O projets qui avaient disparu. À la vécu j'y penses à VOIR dot, et c'est là, assise dans la voiture, que j'ai réalisé quelque chose de single quotes et acute TR dot J single quotes et acute TA ISTR TRS triste. Mais j'étais aussi soulagé. Parce que parfois la paix chose n'est pas de découvrir un MENSONGE dot la baie. Paix chose serait de continuer à vivre à l'intérieur de CMENSOE dot et. Si cet employé n'avait pas posé cette question, je serais probablement en train de choisir ma robe de mariée en ce moment, sans aucune idée de la vérité, sans aucune idée de la personne, que j'étais réellement sur le point de poser et de cet instant-là j'ai démarré la voiture. Sachant que la vie que j'imaginais venait de se terminer, mais pas être, juste pas être, qu'une vie bien meilleure pouvait commencer à partir de là.